This is the tutorial number 4. This is technique for differentiation. اوكي الصوت واضح، الشاشة طالعة الآن. تمام ممتاز. Okay, so we have 4 subjects as mentioned: product, quotient, and chain rule, and implicit. The first one we have quotient product rules. The product rules this is if we have 2 brackets or 2 functions multiply together. For example, f of x multiply g of x. Okay, or for example, x squared multiply by 2x plus 1 in the brackets, and so on. Okay, so we can find the derivative or first derivative by derivative of f multiplied by g plus f of x multiplied by g prime. Okay, example for this one, this is the rules. We need to find f prime. Number 1, f of x equal 6x squared minus 1 and x minus x to the power 3, like this. Number 2, we need to find f of x equal 6x plus 2 multiplied by 5x squared minus 7 all to the power 2. Okay, now look at this. We have product of 2 brackets. To find the first derivative, f prime equal the derivative of the first 6x squared minus 1. This is equal what? 12x. Okay, multiplied by the second function as it is. Okay, plus now fix the first and find the derivative of the second. This equal 1 minus 3x squared, like this. Okay, any question? Any question? Okay, the second, f prime equal, also we need to find the derivative of the first multiplied by the second 5x squared minus 7 to the power 2 plus the first one 6x plus 2 multiplied by the derivative of the second. The derivative of the second, put it 2 and the brackets 5x squared minus 7 and the new power equal 1, and find the derivative inside the brackets 10x. Okay, also we can simplify this one by multiply 6 with the brackets, 2 with the brackets, 10x, and so on. Okay, any question? Also maybe we have radical multiply brackets. For example, another example, number 3, if we have f of x equal radical 3x minus 5 multiplied by 8x squared plus 3x, like this. This is multiplied together. So the first derivative equal the derivative of the first, derivative of radical, derivative inside the radical
over to the same roots. Okay, multiply by the second plus, now change the first fixed 3x minus 5 inside the roots, multiply by the derivative of the second 16x plus 3. Okay, any question? Any question? الثلاثة اللي فوق، منين الثلاثة اللي فوق؟ اللي هي derivative inside the roots يا مازن، مشتقة ما داخل الجذر. شو كيف نشتق الجذر؟ مشتقة ما داخل الجذر على 2 ضرب الجذر نفسه. واضح؟ وضح الجزئية الأخيرة بعد إذنك. أي جزئية أخيرة؟ هنا خليني أورجيك يا مين اللسان معاذ. نعتبر إنه هذا على سبيل المثال H. wait. نعتبر هذا H، تمام، وهذا G مضروبات في بعض. احنا شو لازم نعمل؟ نشتق ال H، يعني هنا هذه مشتقة ال H ضربناها في G نفسها زائد، الآن العكس، ال H ثبتناها ما اشتقيناها وضربناها في G برايم. اوكي، الآن كل اللي استخدمته all of derivatives. This is the rules of derivatives that finish in chapter 2. هذه كلها مشتقة، هذه كل قوانين الاشتقاق خلصناها already في chapter 2. تمام؟ شو الجزئية الأخيرة اللي بدك إياها يا معاذ؟ من بعد الجمع. بعد الجمع قلنا ثبتنا الأول واشتقينا الجي. أتوقع الآن واضح. تمام؟ هذه بلس وهنا برودكت. طيب، also we can ask you about the tangent line. For example, find an equation of the tangent line to f of x equal 3x plus 1 multiply by x plus 2 all square at, for example, x equal negative 1. Okay, now the solution equal, to find the tangent line we need what? We need two value. Okay, we have 3 steps, but we need to find 2 values, slope and what? Y. This is the point. Okay, the point, slope, and after that we can find the equation. Okay, now the slope, this is the point, sorry, x1 and y1, this equal negative 1 and f in negative 1. So we need to find, this is the slope point, f in negative 1 equal 3 multiply negative 1 negative 3 plus 1 and negative 1 plus 2 square. So we have
negative 2 multiplied by 1 square 1. So we have negative 2. So the point negative 1 and negative 2. This is the point. Okay. Now we need to find the slope. To find the slope m at x equal negative 1. This is mean f prime at negative 1. So we need to find f prime firstly. After that, substitute negative 1. Here we have two function product together. So the first derivative for 3x plus 1 equal 3 multiplied by x plus 2 as it is square plus the first one 3x plus 1 and find the derivative of the second. This equal to x plus 2 to the power 1 and the derivative of x plus 2 equal 1. Now we need to substitute in negative 1 in what? In f prime to find the slope. This equal 3. Substitute negative 1 plus 2, 1 square 1 plus substitute negative 1 in 3x plus 1. We have negative 3 plus 1 negative 2 multiplied by 2. Negative 1 plus 2 1 and 1. So we have 3 and negative 4. So we have هنا this is 2. So we have negative 4. So the slope equal what? Negative 1. Okay. Now slope equal negative 1 and we have the point. We can find the equation. The equation for m equal negative 1 and the point negative 1 and negative 2. This is x1 and y1. Y minus y1 equal m multiply x minus x1. So we have y plus 2 equal negative 1 x plus 1. So y equal negative x negative 1 minus 2. So y equal negative x minus 3. Okay, any question? Any question? This is the same previous. Like this. Like this. Look at this. This is the same to find the derivative. To find f prime. مين اللي سأل إبراهيم؟ This is the same. Okay. Look at this. This is the first and this is the second. Find the derivative of the first, 3x plus 1 equal 3. And put it the second as it is. Okay, plus. Put it the first and find the derivative of the second. Okay, Ibrahim? ما في كل شيء بده ممارسة. ما في شيء والله إنه ناخذه وراح نتعلمه. أنا ما يعني معاذ يعني نتكلم عن شيء يعني مهم. أكيد ممارسة. شوف أنا ما في عندي يعني عصاية سحرية أفتح المخ وأحط فيها المعلومة وأسكرها وبس. يعني على مستوى السواقة لما تيجي تسوق إذا ما في ممارسة راح تخش بالحيط. أي شيء أي رياضة أي علم أي شيء يعني خصوصا الرياضيات هي رياضة للعقل.
لازم ممارسة، لازم تتدرب أكثر. أوكي، عندك أنت أوكي مجموعة قوانين، لكن تأكد مع الممارسة هذه القوانين يعني راح تصير بدمك. أوكي. The second subject in this chapter, the quotient. Quotient rule. This means if we have d over dx for what? For f of x over g of x. So this is equal. This is a new rule if we have a fraction. Okay, fraction function or quotient function. To find the derivative of f over g, so we need to find the derivative of numerators multiply denominators minus, so we will start with derivative of numerator multiply denominator minus, now f of x as it is, and find the derivative of denominators over denominators square. This is the rules for quotient. Okay. Now, sometimes we have, for example, number over g of x. Number over g of x. For example, 5 over 3x square minus x, for example. So in numerator, a constant. The derivative of constant equals 0, multiply g 0. So this is equal what? Minus a في derivative of denominators over denominators square. Okay. This is special case if we have constant over g. Okay. Example about this. Okay, we need more slide. Wait. Example. Find y prime. Number 1. If we have y equal 3x square minus 12 over 7 minus x. Number 2. Y equal radical x minus 1 over x square minus 2. Number 3. Y equal 4 over 6x square minus 1. Now, the y prime equal the derivative of the numerators. This is equal what? شو مشتقة البسط؟ Equal 6x. Multiply the denominators. ضرب المقام كما هو. Minus. الآن العكس. البسط كما هو. Multiply by the derivative of denominators. مشتقة المقام. شو راح تكون؟ Negative 1. Over 7 minus x all square. المقام تربيع. Okay. Any question? After that you can
follow the multiplication and you can doing more simplify. دكتور عندي سؤال، ليه ما في المثال الأول ما سوينا القاعدة الخامسة إنه نوزع المقام على البسط؟ القاعدة الخامسة ما في قاعدة خامسة هذه وزعنا المقام على البسط، ما أذكر. ممكن أنت قصدك هاي مش قاعدة، في عندي مثال عليها بس كانت إكس، يعني 3x تربيع ناقص 12 على x تربيع أتوقع. هذا مثال مش قاعدة كان، صح؟ أتوقع. فهذا ممكن نوزع لأنه حد واحد. أما هذا حدين ما بنوزع، ما بنقدر نوزع. يعني شو راح نستفيد لما نوزع مثلا 3x سكوير على 7 ناقص x؟ ما استفدنا شيء، ما نقدر نختصر أي شيء. minus 12 over 7 minus x ما بنقدر نختصر، راح تبقى 7 minus x، صح؟ أما لما كانت x، لو كانت x لوحدها نقدر نختصر، لو كانت x لوحدها ممكن نطلعها فوق وتصير x minus 1 ونلغي المقام، وهذه ممكن نلغي ال x مع x تربيع تبقى x بهذا الشكل. هذا في حالة إذا القسمة على x، تمام؟ أما إذا كان بهذا الشكل ما بنقدر. فهي مش قاعدة، كان مثال من هالأمثلة يعني وليس قاعدة. نيجي هنا the second exercise y prime equal the derivative of the numerators. بدنا نشتق الجذر اللي موجود في المقام، هو مشتقة ما داخل الجذر 1 over 2 multiply the roots، 2 ضرب الجذر نفسه multiply by the denominators x square minus 2 minus the radical اللي هو الفيرست البسط في مشتقة المقام اللي هو 2x، اوكي، over x square minus 2 all square اللي هو على المقام تربيع. هنا بإمكاننا نحله بطريقتين، إما الطريقة الدايركت اللي هي we have constant in numerators 4 so this is minus 4 multiplied by the derivative of denominators 12x over 6x square minus 1. إذا كان في عندي ثابت في البسط فهو سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع، أوكي زي ما ذكرنا. الآن لو بدنا نحله على نفس القاعدة اللي فوق بإمكاننا نفس الشيء. شو مشتقة الأربعة؟ 0 ضرب 6x سكوير ماينس 1 اللي هو المقام ماينس 4 في مشتقة المقام اللي هو 12x على المقام تربيع، أوكي طبعا هنا تربيع. طب هذا 0 يعني التغى، فنفس اللي فوق، أوكي مقام تربيع. نعم يا إبراهيم، شكرا. Okay, any question? Can you repeat the last one? This is 0. The derivative of 4 what? The derivative of 4 0. Okay. Multiply by denominators 6x minus 1. Okay. Now minus the denominators multiply by the derivative of denominators 12x over the denominators square. Now this multiplication equal what? This is equal 0. Okay. So we have minus 4 multiply 12x over 6x square minus 1 square. Okay. شوف يا الناس دي مسألة كده بتكون خلصت صح؟ ما فيش تبسيط؟ لا في تبسيط، ممكن نبسط هنا. minus 4 multiply 12 equal minus 48x over 6x square minus 1 all square. هذا التبسيط لها. اوكي يا مازن.
طيب زياد، إذا البسط في جدر نفس الطريقة. حلو، هذا البسط في جدر يا زياد، صح؟ عفوا المقام، نفس الطريقة. شو فرق يعني إنه أحط الجذر في البسط ولا المقام؟ وقت ما يجي مشتقة المقام بدنا نشتقها باستخدام الجذر. إذا بدنا نحذف التربيع مع الجذر بإمكاننا نحذف التربيع مع الجذر، بنحط قيمة مطلقة. واضح يا زياد؟ أوكي. في مثال 2 تبسيط برضو. نعم، في مثال 2 في تبسيط ممكن، والأول في تبسيط. التبسيط ما بينتهي، يعني بضل يبسط لحد ما يكون في عندي الكسر قدر الإمكان يتبسط. طيب، the subject number 3, this is the chain rule. مازن يقول يعني ينفع نسيب، لسه بسأل مازن، نسيب المسألة كذا. حسب إذا كان تبسيط والله صعب خلاص نخليها مثل ما هي. هذه واحد. إذا هو قال لك في السؤال simplify your answer، بسط الإجابة، بدك تبسطها، صح؟ احتمال كمان هذا راح تختبره في كويز، صح ولا لا يا مازن؟ يعني ممكن الإجابة اللي ضمن الخيارات الصحيحة الجواب مبسط، صح؟ ما يكون أشتق وبس، أشتق وفي تبسيط بعد الاشتقاق. يعني عادة في المالتيبل تشويس، في الخيار اختر إجابة من ضمن الخيارات بتكون يعني المفروض إنها مبسطة. أوكي. we don't need إن شاء الله. لا، إن شاء الله بتحتاج، يعني عشان أكون صادق معك، لا بتحتاج. you need it to simplify. the chain rule, the subject number 3. Chain rule, we have two rules in the chain rules. The first one, the derivative of composition function. If we have d over dx and we have f of x composite g, this means we need to find the derivative of what? Of f, and substitute g. This is in the what? In the first chapter, composition function. F composite g or g composite f. So if we have function, substitute in function, and we need to find the derivative, this equal what? This equal f prime, find the f prime. After that, substitute g of x in f prime, and then multiply by g prime. So we need 3 steps to find the answer of this equation. Find f prime, substitute g in f prime, and we need to find g prime. Okay. Example about this. Example, let f of x equal 5x to the power 3 minus x square, and g x equal 7 minus radical x, and we need to find d over dx for what? For f composite g of x. Okay. Now
the solution in the solution, or to find the final solution, we need 3 steps. The first step, find the derivative of f prime. The second, substitute g in f prime. And the third, find the g prime. Look at this. D over dx for f gx. This equal f prime of gx multiplied by g prime. Now, what's the f prime of x? What's the value of f prime of x? F of x already given in the example. The f prime equal 15x squared minus 2x. This is the f prime. Okay. Now, the second step, we need to find f prime, but for what? For g lx. So this is equal 15g squared minus 2g. This equal 15 and g equal 7 minus radical x all square minus 2 multiply g. This is 7 minus radical x. Okay, this is what? This is f prime at g. So this is equal what? This is f prime of what? Of g. Now we need to find g prime of x. G prime equal the derivative of 7, 0. Derivative minus derivative of radical equal 1 radical x, 1 over 2 radical x. This is what? This is the value of g prime. Now, the derivative of f composite g equal f prime of g. This is equal 15, 7 minus radical x all square minus 2 multiplied by 7 minus radical x. Okay, this is the f prime multiply by g prime. This is equal what? This is equal minus 1 over 2 radical x. This is g prime and this is f prime of g. Any question? Any question? عبد الرحمن ما يحتاج نبسط. مالكم على التبسيط؟ مش عارف. يعني هذه سهل التبسيط. بدنا نضرب -1 في الأول، نضرب -1 في الثاني، نضرب المقام في الأول والمقام بالثاني. يعني لو بدنا نبسطها، يعني هذا بدنا نضربه هنا، بدنا نضربه هنا. يعني مش التبسيط شيء خطير. يعني عندي سالب، بصير سالب 15 multiply by 7 minus radical x square over 2 radical x minus بصير بلس، وعندي 2 بتروح مع 2، إذا بصير 7 minus radical x over radical x بهذا الشكل وانتهى. اوكي، هذا ما زلنا هذا التبسيط. اوكي،
Okay, the second rules of chain rules, this is for if we have two functions, one with respect to u and u with respect to x. Number two, let u with respect to y with respect to u and u with respect to x. And we need to find dy over dx. This is y not with respect to x directly. This is respect to u and u with respect to x. So to find dy over dx, this is equal what? dy over du multiply du over dx. هنا في عندي two function، واحد بالنسبة لليو واليو بالنسبة للإكس. فالواي ما عندي دي واي اوفر دي اكس دايركتلي، ما بنقدر نوجدها دايركت لانه الواي مرتبطة في اليو. فهنا هو اهم شيء اليو تكون مرتبطة باكس طبعا بطبيعة الحال. فعشان نوجد دي واي اوفر دي اكس لازم نوجد دي واي اوفر دي يو والدي يو اوفر دي اكس على مرحلتين، نضربهم مع بعض. example سهلة جدا هذه. example let for example u y equal 5 over u minus 1 and u equal radical 2x plus 1 like this. Look at this, u with respect to y with respect to u and u with respect to x. We need to find dy over dx. Okay, the solution is we have u, y and u and x. Firstly, if we need to find from the derivative du over dx, the first step, find du over dy over du and du over dx, like this. Okay, now the solution need to find dy over dx. This is equal du over dy over du and du over dx. This equal, what's the derivative dy over du? This is equal, this is a fraction and we have constant in numerator. This is minus numerator multiplied by denominators 1 over u minus 1 all square, denominator square. Okay, multiply by, what's the derivative of du over dx? This is equal derivative inside the root 2 over 2 multiply 2x plus 1, like this. Okay, now this equal minus 5 and we need to find dy over dx. So the result, the final answer must be with respect to x only, because we need dy over what? Over dx. So we need the final answer with respect to x only. Now we can substitute the value of u. What's the value of u? U equal radical 2x plus 1 minus 1 all square. Okay, so replace, look at this, replace u, the value of u here. Okay, this is the value of u from the example.
Now this is multiplied by, we can remove 2 with 2, so we have 1 over radical 2x plus 1. If we need more simplified, this is equal minus 5 multiply numerator with numerator and denominators with denominators. This is equal radical 2x plus 1 minus 1 square multiplied by 2x plus 1, like this. Okay, any question? Any question? ما نحتاج نشتق يو هون، اشتقينا اليو. كيف ما احتاجنا؟ يعني هنا اشتقينا دي واي اوفر دي يو، وهنا دي يو اوفر دي اكس. كيف ما اشتقينا؟ ما مش واضح سؤالك يا معاذ. دكتور ممكن توضح كيف اشتقينا الواي؟ هذه واي بدلالة اكس، يعني واي بدلالة يو اللي قبل شوية أخذناها الكوشنت، اللي هي مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، نفس القاعدة اللي أخذناها قبل شوي، صح؟ How did we know the respect for x or y? This is what? Y with respect to what? إبراهيم, this is y with respect to what? هذا الفانكشن بالنسبة لإيش؟ شو الفاريبل المرتبط فيه؟ حتى نوجد y شو الفاريبلز؟ u. وهذا اليو this is with respect to what? This is with respect to x. This is very easy. طيب قصدي مو مفترض تطلع 1 على 2 قوة 2x 2x زائد 1 قوة نص. طب يعني عادي خليها 2x زائد 1 قوة نص واشتقها يا معاذ، بس عندنا مشتقة الجذر. ما أعرف سؤال معاذ شو هو وين بالتحديد صراحة، ما بنحتاج نشتق يو هون، اشتقيناها هنا، هذه مشتقتها هذه اللي هي مشتقة ما داخل الجذر على 2 ضرب الجذر، هذه أسهل طريقة لمشتقة الجذر. أكيد قوانين اشتقاق مش بتنفع لإكس ممنوع نطبقها على واي، ممنوع نطبقها على يو، ممنوع نطبقها على تي، ممنوع. خلاص هي مشتقة، يعني هي مش خاصة بإكس لوحدها. أوكي، هذه أحرف الإكس طيب قصدي أوكي دكتور عندي اختبار، اللي عنده اختبار مثل ما قلنا من بداية المحاضرة. طيب implicit differentiation. sorry هنا بدنا شوية تركيز في implicit differentiation. طيب when we find the derivative of x, what's the derivative of x?
differential of x equal what? Equal 1. Good. Now, if we have y, what's the derivative of y? One. Okay, 1. But if we have y, for example, 2x squared, we put it, when derivative of y, put it y prime. This is equal 4x, for example, yeah? Okay. So, when the derivative the y, must be apply the rules of a derivative. After that, multiply by y prime. So this is the derivative of y. Yes, correct 1. But 1 must be multiplied with y prime. Okay? Why? Because y equal, for example, 5x squared. The derivative of y, 1 dy. This is equal also 10x dx. But by divide dx for all the equation, we have dy over dx with 1, and this is 10x. This is equal what? Y prime. This is the same dy over dx. Okay? So, put it, if we find the derivative of y, we must multiply by y prime. اوكي باختصار كل القوانين اللي طبقناها على x بدنا نطبقها على y، لكن اذا اشتقينا y لازم نضربها في y prime. اوكي. For example, if we have x squared, this is equal to x. Okay, but if we have y squared, the derivative 2y y prime. Okay, the derivative of 5x to the power 3, this is equal 15x squared. Also 5y to the power 3, this is the same 15y squared, but must be multiplied by y prime. Radical x, this is equal, the derivative inside the radical equal 1. مشتقة المداخل الجذر 1 over 2 في radical x. This is the same. Radical y equal radical y, the derivative of radical y. شو مشتقة ما داخل الجذر؟ الواي 1، لكن اشتقينا y، إذا 1 في y برايم على 2 multiply by y. إذا كل القوانين اللي طبقناها على الإكس بنطبقها على الواي. But when find the multiply of y must be multiplied with y prime. Okay, so we take the y prime at the multiple with y right. Okay, when what? When find the derivative of y, but if don't find the derivative of y, not multiply by y prime. Okay. Any question? Now, this is the implicit. This is mean. Sometimes we have previous. Sometimes maybe we have y squared plus x squared minus 3xy equal, for example, 5. Like this. This is the relation. We can find the derivative of relation. Yes, we can find the derivative of relation. Okay. Now, مازن مش قادر أفهم جزئية الواي برايم. والله ما عم نعمل إشي يا مازن، شي خطير. إحنا شو قلنا؟ مشتقة الإكس كم؟ 1. مشتقة الواي 1، لكن شو بنضربها؟ في واي برايم. شو مشتقة الإكس تربيع؟
2x. شو مشتقة الواي؟ 2y. يعني مشتقة الواي تربيع 2y، مشتقة الاكس تربيع 2x. نفس الشيء نفس الشيء، لكن كونه نشتق الواي لازم نضربها بواي برايم فقط يا مازن. هل عمرنا اشتقينا واي حطينا محلها واحد؟ لا، احنا فعليا بنحط بدالها ايش؟ واي برايم، صح ولا لا؟ لما نشتق احنا لما نقول لك واي تساوي لي مثلا 5x سكوير ماينس 2x مثلا، شو مشتقة الواي؟ واي برايم. طب ليش ما بنحط واحد زي الاكس؟ لما تكون اكس نحط واحد، مشتقة الاكس واحد. لا، احنا بنشتق الواي واحد، لكن فعليا اي مشتقة لواي لازم نضربها بواي برايم. تمام يا مازن؟ طيب، أول مثال example find y prime. طبعا or sometimes dy over dx, this is the same. Okay, number 1 4x square plus y square equal 5. This is easy. Okay, so we need to find what? Y prime. Now the solution equal, we have 4x square plus y square equal 5. What's the derivative of 4x square? This is 8x. What's the derivative of y square? 2y, but here the derivative of, find the derivative of y, so must be multiplied by what? الو معينته؟ اوكي هسه وصلتني. اوكي multiply by y prime equal what? What's the derivative of 5? 0. Now الخطوة الأولى نشتق، الخطوة الثانية نعيد ترتيب ايش؟ نخلي واي برايم على طرف، وأي حد ما له علاقة في واي برايم على طرف آخر. So move 8x here. So we have 2y prime equal what? Negative 8x. تمام؟ عشان نطلع الواي برايم بدنا نقسم على معاملها. يعني لما كنا نطلع x مثلا 5x بدنا نطلع قيمة x نقسم على 5. يعني هنا 2y برايم we need to find y prime, so divide by what? By 2y. So y prime equal what? Negative 8x over 2y. Okay, after simplify للي بحبوا التبسيط minus 4x over y. This is the after simplify. Okay, this is the y prime by implicit. في خطوة مو واضحة قبل ما ننتقل لليفل أعلى؟ في خطوة مو واضحة؟ اوكي اوكي اوكي. Number 2. Number 2 x y square minus x equal 5y plus 2x square. What's the derivative of x multiply y square? أعطوني مشتقة x ضرب y square، شو راح تكون النتيجة؟ بس هذه أول هذه، شو النتيجة تاعت المشتقة؟ 2xy
طيب يعني إحدى الإجابات 2xy، غيره 2xy برايم، 2xy y برايم. عندي دبل برايم، في عندي 1 multiply 2y y دبل برايم. طيب في عندي 2y y برايم كمان، تمام. واللي كاتبين x multiply 2y y برايم نفس هذه نفس هذه. اوكي، للأسف ولا واحدة صح. ولا واحدة صح. Why this is not incorrect. y سكوير لا يا إبراهيم، طول بالك. لا يعني اللي يعني إبراهيم أنت شوي شطحت. لا يعني من وين أجت؟ يعني اشتقيت y سكوير خليتها 2y، بعدين خليت الواي رجعتها y سكوير. ليه؟ ما أخذنا هذا الكلام كله صح؟ يعني لسه اللي فوق يعني اشتقوا الأول اشتقوا الثاني، يعني ضربوا عملوا، بس إنه يعني مش ندخل إشي حتى ما نذكر. لكن فعليا this is a product x. أنا حكيت وحكيتها بالعربي كيف نشتق x ضرب y سكوير. هذا ضرب. سعد ما فهمت عليك شو x دي ما بعرف هذه أي لعبة بجوز ولا شو القصة. طيب هنا x y سكوير this is a product، يعني نشتق الأول ونثبت الثاني زائد بنثبت الأول نشتق الثاني، اللي هو أول قانون أخذناه في المحاضرة. أوكي. so the derivative of x 1 multiply by y square plus the first function x multiply by the second 2y. كوننا اشتقينا y الآن، في الأول ما اشتقيناها نزلناها y تربيع مثل ما هي. كوننا اشتقينا y الآن بنحط نضربها في y برايم. إذا هذا كله هو مشتقته هذا كله. وضحت الفكرة؟ في حدا لسه مو فاهم؟ يعني أنا عندي x وعندي y تربيع، هذا نعتبره الأول وهذا نعتبره الثاني مضروبات في بعض. إذا بدنا نشتق الأول نضربه بالثاني زائد مثل ما تعلمنا الأول كما هو نشتق الثاني، صح؟ شيء تعلمنا في حالة البرودكت. هذول تو فانكشن برودكت، في عندي x و y مضروبين مع بعض. ممكن تعيدها؟ مازن أخذناها في بداية المحاضرة، البرودكت أخذناه في بداية المحاضرة، وأكثر واحد ركزت عليه وحليت تمارين أكثر لأن بحتاجه هنا. كنت مش هذا فانكشن وهذا فانكشن مضروبين لبعض، هذا الأول بنسميه وهذا الثاني. ارجع لبداية المحاضرة بنلاقي كيف نشتق في حالة الضرب. في حالة الضرب بنشتق الأول اللي هو شو أصبح 1، الثاني كما هو y تربيع زائد الأول كما هو نزلناه مثل ما هو، لكن اشتقينا الثاني. شو مشتقة y تربيع؟ قلنا 2y، كون اشتقينا الواي نضربها في y برايم. تمام، هذا اللي اتبعناه، هذا في الجزء الأول، وهذا أهم جزء والباقي يعني كله سهل. يعني minus x اللي هي minus 1 مشتقة الx هذه minus 1 equal 5y. كيف نشتقها؟ مشتقة ال 5y زي 5x، كيف نشتق 5x؟ 5، فهي 5. لكن كون اشتقينا الواي شو بنضربها؟ في y برايم. الآن 2x square this is equal 4x. okay any question؟
لغاية الآن في أي سؤال؟ طيب. We have terms with respect to y prime. Yes, this one. We have term like this with y prime, and we have another term with y prime. So this is must be a ring. يعني هن فعليا 4 خطوات. نشتق، نرتب. يعني كيف نرتب؟ نحط الواي برايم على طرف اليسار، وأي شيء ما له علاقة بواي برايم على الطرف اليمين. بعدين نأخذ واي برايم عامل مشترك، بعدين نقسم على معامل واي برايم. هذه ال4 خطوات اللي راح أسويها. نكمل. So move the 5y here, move -1 and y square here. Okay, so we have 2xy y prime. مين اللي يحكي لي ليش حطيت 2؟ عادي، هي multiplication، لكن بنعيد ترتيب فقط. احنا بنعيد ترتيب، نحط أول شيء الأعداد ثم الفاريبل. minus 5y prime equal، في عندي 4x، move y square, this is equal negative y square, move -1 equal +1. Okay, now we can take y prime as common factor. So we have y prime multiplied by what? 2xy. هاي الخطوة الثالثة. نأخذ y prime عامل مشترك 4x minus y square plus 1. الآن نقسم على معامل y prime. إذا y prime شو تساوي؟ 4x minus y square plus 1 على معامله اللي هو 2xy minus 5. هذا كله بنحطه في المقام هنا. نقسم الطرفين، يعني راح نحطه في المقام. Okay, so this is the y prime. Any question? Okay. Another example. More slides. Wait. Example. Find an equation of the tangent line to the curve given by y square minus xy equal 1 at the point 1 and 2. Okay, the solution here, we need to find the tangent line. To find the tangent line, we need point, slope,
After that, we can find the equation. The point 1 and 2, x1 and y1. This is the point. Okay. The slope, this is what? This is the m at 1 and 2. This is equal y prime at x equal 1. This means at x equal 1 and y equal 2. Okay. So to find the slope, we need to find the y prime. Now, this is the relation. The derivative of y squared, this equal 2y prime, minus the derivative of xy, this is a product. This is the same product. The derivative of the first, 1, multiplied by the second, plus the derivative of the first multiplied by the derivative of the second was the derivative of y prime. Okay, minus x squared equal to x, and the right hand side 1 equals 0. Okay, now we have 2y prime, and we have minus x y prime in the left hand side, and in the right hand side we have 2x, and we can move the y, negative y equal plus y. Okay, take y prime as common factor, so we have 2y minus x, this is equal to x plus y, by divide over the coefficient of y prime, we have 2x plus y over 2y minus x. Now, find the slope at the point 1, 0, 1, 2. What's the meaning 1, 2? Substitute x1 and y2. This is the point. So we have 2 multiply 1 plus 2 over 2 multiply 2 minus 1. This is equal 4 over 3. So the slope equal 4 over 3. Now we have the slope m equal 4 over 3. And we have the point 1 and 2. This is equal x1 and y1. Now y minus y1 equal x minus x1. So we have y minus 2 equal 4 over 3 x minus 1, y equal 4 over 3 x minus 4 over 3 plus 2. After simplify, we have y equal 4 over 3x and minus 4 over 3 plus 2. Plus 2, this is 6 over 3. So minus 4 plus 6 equal 2 over 3. This is the tangent line. Okay. ديما ما في بريك صلينا قبل ما ندخل المحاضرة يا ديما. أتوقع يعني الصلاة كانت قبل، يعني ممكن في مدن ثانية لكن صلينا. طيب يمكن لا كمان قربنا نخلص وفي عندكم كويز بعد هيك يعني. طيب باقي عندي مثال آخر for implicit. Find
the slope. Here we need to find the slope only of the tangent line. Just we need to find the slope, not equation, of the tangent line of the graph of x to the power 3 minus radical 2y equal 3y square plus 9x minus 6 at the point -1 and 2. The solution, just we need to find the slope. So we need to find y prime. After that, substitute x minus 1 and 2 replace with y. So this means the slope at -1, 2. This means y prime. And after that, we need to substitute x minus 1 and y equal 2. Now, what's the derivative of the, this is the relation, okay. What's the derivative of x to the power 3? This is 3x squared minus, what's the derivative of radical 2y? This is equal to y prime. This is the derivative inside the roots. Derivative of 2y, 2. But we need multiply by y prime over 2 multiply 2y equal, what's the derivative of 3y squared? This is 6y y prime. What's the derivative of 9x equal 9? What's the derivative of -6 equal 0? Now we need to move this one to left and this one to right. So we have minus, remove 2 with 2, y prime over radical 2y minus 6y y prime, and another side we have 9 minus 3x squared. Take y prime as common factor, so we have -1 over radical 2y minus 6y equal 9 minus 3x squared. So y prime equal 9 minus 3x squared over -1 over radical 2y minus 6y. Okay, now substitute x equal 1 negative and y equal 2. This equal 9 minus 3 -1 square over -1 over 2 multiplied by 2 minus 6 multiplied 2. This equal 9 minus 3 over -1 over radical 4 minus 1 over 4. Okay, radical 4. Radical 4 equal 2 minus 12. This equal 6 over 12. This is 24 over 2. So minus 1 over 2 minus 24 over 2. This equal minus 25 over 2. Denominator of denominator equal numerators. So we have 12 over -25. This is the value of slope. And it's better to put it the negative in front of a fraction or in numerators. Okay, any negative sign, okay, for the last answer, put it in front of a fraction. يعني ما بنقدر نكتب
مثلا 1/-2 ما راح تلاقيها نهائيا، هذا مو يعني لا تعتبر تبسيط. إما بنكتب -0.5 بهذا الشكل، الإشارة السالبة أمام العدد الفراكشن هذا الكسري، أو بنحطها بالبسط السالب. أما وجودها بالمقام هيك فقط عدد، يعني تنكتب 12 على -25، هذا مش كتابة رياضية نهائية أو مبسطة. واضح الفكرة؟ أوكي. This is the slope. No, still need the equation. This is find the slope only. Find the slope. Okay, Ibrahim. No need to find the equation. إذا وجدتها زيادة هذا منك. Any question? أو -25 في الآلة الحاسبة يا ريم، -نص ناقص 12 تطلع نيجاتيف، اللي هي بتصير -نص ناقص 12 اللي هي بتصير 24/2. أوكي، نضرب البسط والمقام، مقام 12 1، إذا بتصير -25/2. تمام. مقام المقام بيطلع بسط، بنضرب 2 في 6 بيصبح 12. واضح يا ديما؟ أو مين سأل؟ ريم، عفوا ريم. Any question? دكتور تقدر تعطينا مثال شامل لجميع القواعد؟ يعني هذه مثلا، يعني استخدمنا الإمبليسيت والجذر والأسس. أوكي، قبليها استخدمنا الإمبليسيت والضرب والجذر وإلى آخره. تمام. هي مش مبدأ تعقيد لازم أجمع كل القوانين، بقدر إنه أفهم كيف أتعامل معها يا معاذ. واضح يا معاذ؟ شو ما أجتك، مو شرط إنه والله أجي أعقدك أحط لك الضرب مع قسمة مع جذر. يعني هل إنه أنا الهدف التعقيد يعني أحط لك مثلا والله y تربيع ماينس، مثلا أحط لك هنا 2x minus x square to the power 2 multiply 5x minus radical x over 6x square minus 1. يعني في جذر وفي ضرب وفي أس وفي قسمة، وأكمل لك هنا 5y مثلا بلس 2 في implicit. مو الهدف يعني هذا التعقيد. تمام. بقدر ما إنه نفهم كيف نقدر نحل. تمام. يعني مثلا زي هذا المثال، هو مثال راح يأخذ وقته إلى آخره، يعني ما بقيس. يعني هنا أنا ما بحط، ما راح أحط مثل هيك أمثلة، ما بقيس لي هدف معين يعني. أوكي، قصدي هيك سؤال يخلينا نرجع في القواعد، مو تعقيد بس كمراجعة. احنا ترى القواعد الاشتقاق بنستخدمها قاعدين كل يوم، كل أسبوع يعني يا معاذ. يعني هي هذه المادة من أكثر المواد اللي مترابطة مع بعض. أوكي، طيب يعطيكم العافية جميعا. هيك بنكون أنهينا chapter 4 اللي هو 4 subject: product, quotient, chain rule and implicit. أوكي.